very much and welcome to Ken-Ben's Media TV, where we tell African stories the African way, and where we believe that every African has a story to tell. And today we will not just be telling stories, but we will be showing you on how to cook one of the most favorite dishes here in Kenya, the Omena dish. In most part of this country, the Omena is not so much embraced. But when you go to Nyanza province and part of Western province, it becomes their staple food. And most of the people from the other regions of this country, they do not necessarily know how to prepare this delicious food called Omena. And in most cases, when they prepare, they end up getting the sauce that they didn't want to have, and they end up getting bitter Omena instead of sweet Omena. And so I want you to come with me so that we can be taken on a journey on how to prepare Omena by one of the women who have been preparing this Omena for quite some time now. And she will be telling us on how to start the whole process, on how to start up to the end, and how we can get the best Omena to have or to eat with your ugali or with your chapati. Welcome and let's do this. This journey of preparing Omena will be led by Mama Diana. For her, cooking Omena has been a skill that she learned when she was still young. She takes this journey to go and buy Omena every single day, for she knows too well that she just can't buy Omena from anyone. Mama Diana tells us that buying Omena is a skill that everyone has to know first in order for him to be able to understand and know the best Omena to prepare for lunch or even for supper. Na unajuanga aje Omena mzuri? Omena mzuri. Nataka kujua Omena mzuri naonanga yenye yenye na metameta. Kuna zenye wanga zina metameta? Metameta hizo ni kali. Ndio inakuanga kali ukishapika eh? Kwa hivyo ukitaka kununua ununua yenye haimetimeti. Yenye metameta. Nataka kujua mzuri yenye imetemeta. Okay. Ndio ikuangi kali. Na zinakuanga tofauti ama ni aina moja tu? Zinakuanga tofauti. Zinakuanga na majina mengine isipokuwa ile tunajua inaitwa Omena. Omena tu ni Omena. Haina majina mengine. Nakuanga Omena ni Omena. Kama hiyo sasa umenunua pesa ngapi? Hii sasa Omena vile hivi ni 100. 100 eh? Sasa ukishanunua sasa ndio tunaenda sasa kuanza kupika eh? Kuipika. Haya, sawa, twende. After doing our shopping for Omena that we need for us to cook, now it's time to go and prepare it for cooking. Ati ukifika hapa unafanya nini? Naanza kuchagua Omena. Unaanza kuchagua Omena. Na wakati unachagua ni nini hasa unatoa? Natoanga hizi vitu za konokono. Unatoa manyazi. Unatoa hii mawe. Kuna vitu kama hivi. Hizi ndio natoa tu. Na ni lazima uchague hivyo ama unaweza pika tu? Hapana. Omena lazima uchague, kwa sababu kuchagua utakula konokono. Ama ukule mawe ama ukule manyazi. Kuna watu huanga wanapika kama hawajachagua? Siwezi tu, lakini mimi sichuai kama Omena itapikwa kama itachaguliwa. Labda mwenye ajui. Kwa hivyo ile mzuri kwanza ni uchague. Chagua Omena. Ndio sasa uachwe na yenye ni mzuri kabisa. Chagua hivyo, uchagua Omena, umalize kuchagua. Umaliza kuchagua hivyo. Unaweka maji. Naona hiyo ni maji. Hapo maji yake ichemke. Ndio sasa utaiacha ichemke. Sasa umemaliza kuchagua ama bado unaendelea na kuchagua? Naendelea tu kuchagua hizo zimebaki hapa. Na hiyo sasa unaona nimewekelea maji. Naendelea iendelea kuchemka. Chemka kwa kama 10 minutes. 15. So.
Unasema tunachemsha dakika kama ngapi? 10 to 15 minutes Ndio sasa iweze kufanya nini? Sasa utoe ioshe. Unachemsha kwanza halafu ndio naosha Aha. Hadi unaona kama hii ni kitu ya konokono. Kwa kuchagua utakula hivi. Na ni uchafu hiyo sasa Ndio sasa uanze kuipika. Na wakati tunapika omena, ni nini haswa tunatumia kupika omena? Tuko na omena yenyewe. Omena unaweza kaanga bila unakaanga na mafuta tupu. Unaweza kaanga na mafuta tupu fry. Unaweza kaanga omena uweke tupu, unahitaji kitunguu, unahitaji nyanya. Na kitunguu umesema ya kwamba ile kitunguu ya majani. Hebu ishike tuione kwanza. Haya, kitunguu ya majani ndio hiyo. Na hiyo ndio umesema ambayo ni mzuri kabisa ya kukaanga omena. Tukikaanga na ile nyingine umesema ya kwamba inaweza kuwa si tamu vile. Lakini si tamu. Kwanza na raka. Haya. Sasa ukishachagua zenye zinabaki hizo sasa Hizi sasa. Sasa hizi zote ni uchafu. Ni uchafu. Ambayo kama haungechagua ungepika nayo. Ungepika tu nayo. Na ingefanya ikue si tamu. Haya. So you can see now that she has just separated maybe the good omena from the bad ones, and she's saying that if you do not take this process of maybe selecting the best ones maybe from the bad ones, you might end up not getting the result that you wanted. So we are continuing with this process. Now we already know that we need this kind of onion. You can see it. And this is the leaf onion, not like the other loud onions that is pinkish in color. She's saying that this is the best. It gives omena the best taste. Maybe this is one of the mistakes that you have been doing by using the other onion and not this onion. And that is why maybe you have not been having the best omena that maybe you have wanted. So we are continuing with the process. Now we already know our recipe. We know what we need for this process, and our omena have started boiling. You can see that it has started boiling, and she is saying that we need about 15 minutes to boil this omena. Even before we wash them, we need around 15 minutes to boil them, and then after boiling our omena, now we will be able to wash that omena, and then the process will continue from there. Wash it. Sasa after 15 minutes sasa siko sawa. Sasa ni kuzitoa tu, tutakuwa tunazitoa. Alafu ndio sasa tuzioshe. Tuzioshe sasa. So our omena is ready, and you can see now she's maybe pouring out the water that we have used to boil that omena, and she's saying that now we need to wash them. So sasa ni kuziosha. Sasa ni kuziosha. Ukichemusha hivyo inakuwa mzuri kuliko kuchemusha maji. Ndio uoshe na maji moto. Hii iko mzuri sababu hiyo ukali inaisha. Okay. Sasa watu wengi huanga wanachemsha maji wanaosha na hiyo maji moto badala ya kuchemsha yenyewe. So sasa ukichemsha hivyo inakuanga ile ukali yake imeisha. Hii ukali inaisha. Ni kama kuchemsha maharagwe ndio nini ile gasi isha. Sasa tena uoshe na maji ingine. Maji baridi sasa. Ni maji baridi sasa unaosanga nao si moto. Itabidi tu unaosanga na maji baridi. Omena zimeiva. Yeye zinasika pichi hapa. Hiyo sasa tunatoa. Good. Customers. Utakuja baada ya kitu kama 20 minutes. Kama 20 minutes zitakuwa zimeiva Huwa ziko sawa.
So those are customers that are already ordering for Omena. These are her daily customers who come here to order for Omena. She cooks the best Omena. And, the quantity might not be so big because she just cook for some specific people maybe. And she says that this is what she does each and every day when she is preparing Omena. Tena urudishe kwa kwa jiko. Sasa tunasirudisha kwa jiko ndio fanya nini? Sasa tutauke. Ndio sasa ukaange. Tena utasirudisha waache sikauke. Sikauke tena. Sasa utawasha moto kwanza ndio ziendelee na kukauka. Kukauka. So these are just very simple processes that we are going through. And you can see this is something that you can do every day there at home, preparing for your Omena to ensure that you get the best Omena that maybe you can ever get. And remember, there are so many people who cook Omena and in the end wanapata Omena zao ni chungu badala ya kukua tamu. Na we have had these experiences again and again, so we know that it is possible. Unaweza pika Omena badala zikue tamu zikue chungu. So sahi anazikausha from the water that was there. Hiyo unazikausha unaziweka kwa moto sasa. Sasa unaongojea zikauke. Badala ya hapo tuendelee. Good. Hii hata hiyo nataka kupika hiyo. Nataka mpaka sikue ready. So sasa unatayarisha tomato. Tomato yake ndio hiyo. Omena inaweka tomato mingi ama unaweka tu kidogo? Unaweka tomato mingi? Na mafuta ndio inakula mingi. Mafuta pia unaweka mafuta mingi eh? Mafuta ndio inakula mingi. Kwa hivyo lazima ukuwe na budget nzuri ya mafuta kama unataka kupika Omena. Na wale watu huanga wanapika tu na mafuta kidogo, huanga zinatoka aje? Hazitoki tu vizuri. Uliwa kila kitu. Huwezi linganisha na vile umeweka mafuta mingi. Ukiwa na mafuta mingi ni mzuri zaidi eh? Mafuta inafaa mafuta mingi. Ndio itoke. Hii kazi ya kupika Omena Mama Diana umeifanya kwa muda wa miaka mingapi? Miaka 3 hapa sasa. Miaka 3 hapo. Miaka 3 umekuwa ukipika Omena? Ndio nikipika Omena. Lakini nilianza kupika kitambo nikiwa mtoto. Ukiwa mdogo bado unapika Omena? Mama yangu alikuwa anani. Kule Kisii mlikuwa mnapika Omena kila siku eh? Na watoto wako umewafunza kupika Omena? Wote wanajua? Hata yule mdogo mwenye ni mdogo kabisa anajua kupika Omena? Kwa hivyo kila mtu anaweza jua kupika Omena? Kila mtu anajua. Good. So now you can see that the Omenas are dry, and she's saying that they are ready now to be fried. And this is exactly what you do. You have seen that we have already prepared our tomato. That is our tomato. And she's preparing the onion. And I repeat, we need this kind of onion, not the other kind of onion, in order for us maybe to get the sweetness that we need from our Omena. Sasa hapa ni kuweka mafuta. So hapo sasa umeweka mafuta. Na hujaweka mafuta mingi Mama Diana? Hii ni kidogo. Hii ni mafuta mingi. Hii mafuta ya 90. Sasa yote utaiweka hapo kwa hiyo Omena. Hii mafuta tu itaingia tu hapa. Kama ni kubaki itabaki. Kama ni kubaki itabaki tu kidogo eh? Kwa hivyo Omena umesema ya kwamba huanga inatumia mafuta mingi. Inatumia mafuta mingi. Na nilikuwa nafikiria pengine utazitoa uziweke mahali halafu sasa ndio uweke kitunguu na mafuta halafu sasa uziweke ndani. Itakauka mzuri. Kwa hivyo lazima ikauke. Ikae kama ni kukauka. Ikae kama imekauka. Inakauka Vile chips huanga zinakaushwa na mafuta. Sababu naona unapotoa itakauka. Kama kitunguu weka na nyanya itakauka. Watu wa kwetu kwenye mimi mwenyewe nimetoka huanga wanapika Omena halafu wanaweka maji mingi kama supu. Inastahili hivyo kweli? Kidogo tu kiasi kama uko na mtoto wa kukua.
Ukunywe. Ama kuna wenye wanasoea supu lakini si mingi. Si ile mingi. Si ati omena kama hii alafu weke mtungi mzima ya maji. Hii kikombe moja inatosha Sasa ukishaweka mafuta ndio sasa inakauka. Maji yake inakauka. Acha ikauke. Nikuonyesha vile itakaa ndio uweke kukate vitunguu. So hii process ni process ambayo ina take time si haraka. Nayo na haraka. Mgeni akishakuja na hataki kukaa sana kwako, huwezi mpikia omena. Huwezi. Kwa nini? Hapo utaweka ile ya mafuta. Ile ya ukoko kwa mafuta. Hiyo ndio ya haraka. Lakini hii inataka tu process iende pole. Good. Utakukali haraka hata itawezekana. Na unaona hii nimetumia gas ndio tuenda haraka. Ingekuwa ni kiko, saa hii ndio ingeanza kuchemuka. Kweli So you have had it depends with maybe the mode of the type of what you are using to cook this omena. If you prefer a jiko that uses charcoal, it might take a lot of time for it to be prepared. But if you use gas, like she has been using a gas, it becomes easier maybe for you to be able to cook this omena in the shortest time possible. And so you have seen how it is prepared. Now she is cutting the onion so that she can add to the omena that she has prepared so far. So let's see what will happen. She washes the onion now. Okay, so imeanza kuturn brown. Na ikianza kuturn brown hivyo ndivyo inakuanga mzuri. Sasa ndio ukate kitunguu. Kama haijaturn brown wewe usikate kitunguu. Hapa hakuna haraka. Una make sure ya kwamba imeturn brown, imeanza kuturn brown. Ukate kitunguu. Sasa ukata kitunguu tena uache kama dakika 5 hivi. Uweke nyanya. Ndio sasa uweke nyanya. Hauweki kitunguu na nyanya at the same time. You see, those are some of the things maybe we didn't know. Sasa uweke kitunguu nayo hivi. Okay. So those are some of the things maybe we ignore, or maybe we tend to be so quick to do. And she's saying that upon now mixing the omena with the onion, the leafy onions, that you have to wait now for the onion to turn to brown, to turn into brown, even before you add your tomatoes in your omena. And that is exactly what she has done now. You make sure that the green onions that you can see now, we will wait until they turn to brown before maybe we add our tomato. So after putting the onion, and the onion is ready now, we put the tomato and then we wait for some minutes. Na nyanya nayo pia umesema tunaweka nyanya mingi. Ama umesema tunaweka nyanya kidogo? Tunaweka nyanya mingi, inalingana kama uko na omena kidogo utaweka nyanya, lakini nyanya inafaa ikue. Na inastahili ikue mingi. Ikue mingi. Na kama huna nyanya pengine unaweza weka nini ingine? Hakuna tomato sauce wenye wanaweka tomato sauce. Na tomato paste. Na yaani ukitaka tu ikue mzuri, weka nyanya. Ile mzuri ni uweke nyanya. Nyanya kama kuna wenye hawapendi nyanya, unaingiza ndani ya maji moto, toa hii ngozi. Toa hiyo ngozi. Kwa sababu ya wale watu hawapendi nyanya. Sasa ndio katakate nyanya itaonekana ndani. Sasa hivi. Koroge hivyo kidogo, nike kidogo nayo uipe dakika 5 peke yake. Kama dakika 5 hivi kuwe nini? Sasa omena imeiva.
Na chumvi pia lazima ujue kupima vizuri ndio usiweke chumvi mingi. So she is now mixing the omena with some salt. Remember, salt was also part of our recipe for today. And as you can see now, she's mixing it with some salt to add the flavor and the taste. Because normally that is how we do it, that we have to add some salt to any food that we are eating. And so that is exactly what has happened. Now she's saying that we'll have to wait at least about 5 minutes in order for the tomato now to be able to mix so well with the rest of the omena as we wait for our delicious meal. Remember, this process we have done it because there's people who have prepared omena before, but instead of them being sweet, they end up being bitter. And that is exactly why we thought that it is good for us to undertake this process and to give you the recipe for preparing omena to ensure that the next time that you prepare your omena will be the best omena that you have ever prepared. So our omena are almost there. You can see now. Mama Diana, sasa omena yetu imefika wapi? Sasa hapa imeiva. Sasa imeiva. Naona nyanya zimeiva sasa. Nyanya zimeiva kabisa. Na inanukia vizuri Mama Diana. Ya. Na hizi ni kama ni mimi tu nitakula yote nimalize. Sasa wewe kula yote. Sasa hii. Mama Diana, mimi hata nitavutie oda ya kupika omena wadilipe pesa. Hata unipeleke kwa Uhuru, nilikuwa ananipea kazi ya kumpikia omena. Ya kumpikia omena. Na Uhuru ako na watoto wa kukula omena kweli? Ama yeye mwenyewe anaweza kula omena? Anaweza kula omena hata wachukuu. It looks delicious, looks good. Na inakaa vizuri sana. Haya, wacha tuongee mambo ya biashara kidogo. Hiyo omena Mama Diana tumenunua na wewe na tumenunua 100. Imetumia mafuta ya 90, imetumia kitunguu ya 10 bob, hiyo ni 200, na nyanya kama ya 30 bob, hiyo ni 230. Hiyo omena naona kama si mingi. Unaona kama utauza kama pesa ngapi? Hii nikiuza na usanga na pimanga na iuza na 60. Na 60 Pamoja na ugali. Pamoja na ugali. Itatoa ugali kama 20. Yes, to ugali 20 ukipima tu ikienda mingi sana ni watu 6. Hiyo ni kama 600 Ni 300 tu, kama 400. Sasa ukiuza na ugali nika profit kadogo tu unatafuta. Niko uenda kuiba. Sasa kulia tu hapo kidogo. Sasa omena yetu ndio hiyo. She's testing our omena. Na anasema sasa omena yetu imeiva na imeiva vizuri. Sasa hapa hakuna lingine, ni kuosha tu mikono, tutaosha. Alafu sasa tusikie hiyo omena venye itakuwa. So after a long process and a long wait for us to get our omena ready, now our omena is ready and we are going to taste the omena that we have just cooked so that we can ascertain that it is not bitter but it's sweet. And this is mostly this is what most people do not get in their end resorts, because when they are cooking their omena, in most cases, if you are not an expert of cooking omena, in most cases you end up having bitter omena rather than sweet omena. And that is why most people even hate omena, because they think that omenas are naturally bitter. But the truth is, omena, when cooked in the right way, with the right recipe and with the right ingredient, can be the sweetest food that you can ever taste. This is where we are now. We already have our omena, and I've been given some for me to taste. As I told you, as I was starting this process, I told you I'm not used to eating omena, and for so many years I never ate omena. It was just another day that I decided to taste omena, and I felt that they were good. And I thought that maybe the stories that were told about omena, they were not the right omena. So I'm going to test this omena. This should be my second time eating omena. But I feel so good. They are tasty. They are not bitter. There are so many people who prepare omena and they end up being bitter.
But for this one, they are very sweet. So that is the process that maybe you can use in order for you to get the best omena for you to eat at home. And it's quite a small process, not as much, and you can end up having the best omena like I'm having at this particular time. So thank you very much, and God bless.